வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மார்வலஸ் கல்வி. இன்று நாம் காண இருப்பது +2 கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் and also inside questions with answers. Not all but some of inside questions. நான் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனோ அதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் with answers. First, answer the following questions. What are the difference between minerals and ores? Bold and underline பண்ணதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸாக நான் நினைக்கிறேன். அதனால் அதோடைய ஆன்சர்ஸை கவனமாக நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும். அண்டர்லைன் பண்ணி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதை தவிர அண்டர்லைன் பண்ணாதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க, கவர் பண்ணிக்கோங்க. First questions. What are the difference between minerals and ores? Describe a method for refining nickel. Give the uses of zinc. Explain the following terms with suitable examples. Gang and slag. Gang and slag. Write a short note on electrochemical principles of metallurgy. Write a short note on anomalous properties of the first element of P block. Describe briefly electrophism in P block elements with specific reference to carbon. Give the uses of borax. Usesல இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒன்னு கேட்பாங்க. What is catenation? Describe briefly the catenation property of carbon. Give the uses of silicons. Zinc, borax, silicons உடைய uses பார்த்துக்கோங்க. இது அடிக்கடி கேட்கிறது. அம்மா P block. Write a note on metallic nature of P block elements. How will you convert boric acid to boron nitride? Complete the following reactions. இதுல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கேட்பாங்க. அதனால இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. Next, what are interhalogen compounds? Give examples. State the properties of interhalogen compounds. இந்த ஆன்சர்ஸ் நானே கொடுத்துருக்கிறேன் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ். The properties of interhalogen compounds are the central atom will be the larger one. It can be formed only between two halogens and not more than two halogens. Fluorine can't act as a central metal atom being the smallest one. Due to high electronegativity with small size, fluorine helps the central atom to attain high coordination number. They are strong oxidizing agents. Next, give the uses of helium. How will you prepare chlorine in the laboratory? Give the uses of argon. What happens when PC15 is heated? PCI5 is heated. Complete the following reactions. இந்த reactions கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Reactions, complete the following reactions. Any 5 கொடுத்துட்டு எழுத சொல்லுவாங்க. or 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இருந்தால் 3 கொடுத்துட்டு எழுத சொல்லுவாங்க. புக் இன்சைடும் பார்த்துக்கணும். நான் கொடுத்தது ஒன்லி புக் பேக்.
Next, what are interstitial compounds? Compare lanthanoids and actinoids. Why do zirconium and hafnium exhibit similar properties? Describe the variable oxidation state of 3D series element. Transition metals show high melting points. Why? Write the IUPAC name for the following complexes. Write the IUPAC names for the following complexes. இதுவும் IUPAC name பார்த்துக்கோங்க. இதுவும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க 5. அது தவிர இன்சைட்ல இருக்கிற IUPAC நேம்ஸும் நீங்க பார்த்துக்கணும். Write the formula for the following coordination compounds. இதோட ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் விபி தியரி எக்ஸ்பிளைன் ஒய். இது கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல வாய்ப்பு இருக்கு. இது பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் லிங்கேஜ் ஐசோமெசம்? எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். ரைட் த பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் வெர்னர்ஸ் தியரி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நல்லா படிச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பிளைன் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெசம் இன் கோஆர்டினேஷன் compounds with an example. What are hydrate isomers? Explain with an example. What are the limitations of VB theory? இதுவும் very very important questions. limitations படிச்சுக்கோங்க. VB theory 5 மார்க்ஸ்லயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் ரைட் த கம்பல்சரியில கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், coordination number, nature of ligand, magnetic property and electronic configuration in octahedral crystal field for the complex K4 MnCN6. Differentiate crystalline solids and amorphous solids. Distinguish between hexagonal close packing and cubic close packing. Distinguish tetrahedral and octahedral voids. Very very important. பார்த்துக்கோங்க. Explain Schottky defect. இதுவும் very very important. ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. Write a note on Frenkel defect. இது ரெண்டுத்துல ஏதான ஒன்று கண்டிப்பா கேட்பாங்க. 42 நான் போட்டிருக்க 42 or 45 கொஸ்டின்ஸ்ல நாளைக்கு வர பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நீங்க கண்டிப்பா இது ரெண்டுத்துல ஒன்று ஆன்சரை எதிர்பார்க்கலாம். Define average rate, instantaneous rate. Define rate law and rate constant. Very very important. Explain briefly the collision theory of biomolecular reactions. இதுவும் நாளைக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Explain pseudo first order reaction with an example. இதுவும் நாளைக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். How do concentrations of the reactant influence the rate of reactions? How do nature of reactant influence rate of reaction? இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று கம்பல்சரியா கேட்பாங்க நாளைக்கு. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Concentration of the reactant influence the rate of reaction. How do nature of reactant influence rate of reaction? இது கம்பல்சரியில கேட்பாங்க. The rate constant for a first order reaction is 1.54 into 10 power minus 3 seconds minus 1. Calculate its off-life time. இதுவும் கம்பல்சரியில கேட்பாங்க. Calculate the pH of 1.5 into 10 power minus 3 m solution of BaOH2. What are Lewis acids and bases? Give 2 examples for each. இதுவும் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. Derive an expression for Astroval's dilution law. Define pH. Define anode and cathode. இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க. Define anode and cathode. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க. Derive an expression for Nernst equation. 5 marks. Very very important.
நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, கம்பல்சரியா கேட்பாங்க. Why is AC current used instead of DC in measuring the electrolytic conductance? நாளைக்கு கேட்க important questions, நாளைக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. State Collard's law. How is it useful to determine the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution? Differentiate physisorption and chemisorption. What is the difference between a sol and a gel? Very very important. நாளைக்கு கேட்பாங்க இந்த question. What are enzymes? Write a brief note on the mechanism of enzymes catalyst. Describe some features of catalyst by zeolites. நான் நாளைக்கு எக்ஸாம் சொல்றது மண்டே 9th தானே உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம், 9th கேட்பாங்க. Give 3 uses of emulsions. மண்டே உங்களோட எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Why does bleeding stop by rubbing moist alum? இந்த கொஸ்டினும் very very important. Write a note on electroosmosis. இதுவும் நாளைக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Write a note on catalytic poison. What is the difference between homogeneous and heterogeneous catalysts? Describe absorption theory of catalyst. What happens when 1-phenol 1-ethanol is treated with acidified KMnO4? Write the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to give ethane. இதுவும் படிச்சுக்கோங்க, important. How is phenol prepared? From chlorobenzene and isopropyl benzene. Very very important, phenol. Explain Golb's reaction. What is metamesum? Give the structure of IUPAC name of metamesum of 2-methoxypropane. How will you convert acetylene into N-butyl alcohol? Then uses of alcohols. இது இன்சைடு, இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. Uses of methanol. Methanol is used as a solvent for paints, varnishes, shellac, gums, cement, etc. in the manufacture of dyes, drugs, perfumes and formaldehyde. Uses of ethanol. It is also used in the preparation of paints and varnishes. Organic compounds like ether, chloroform, iodoform, etc. Dyes, transparent soaps, etc. as a substitute for petrol under the name power alcohol, used as a fuel for aeroplane. It is used as a preservative for biological specimens. Then uses of ethylene glycol. Ethylene glycol is used as an antifreeze in automobile radiator. Its denitrate is used as an explosive with TNG. Uses of glycerol. Glycerol is used as a sweetening agent in confectionery and beverages. It is used in the manufacture of cosmetics and transparent soaps. It is used in making printing inks and stamp padding and lubricant for watches and clocks. So in the uses எல்லாம் inside questions, very important questions, நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, தரவா படிச்சுக்கோங்க. How will you prepare? இதுல இருந்து ஏதான உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த 10 அதுல இருந்து ஏதான ப்ரிப்பேர் பண்ற, how will you prepare? இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை பார்த்துக்கோங்க. There are 2 isomers with the formula CH3NO2. How will you distinguish between them? How will you distinguish between primary, secondary and tertiary aliphatic amines? How will you prepare propane 1 amine from botany nitrile propanamide 1 nitropropane? What types of linkages hold together monomers of DNA? Very very important question, Monday கேட்பாங்க. Give any 3 difference between DNA and RNA. Very very important questions. RNA regarding inside questions பார்த்துக்கோங்க, answers.
Give the difference between primary and secondary structure of proteins. Name the vitamins whose deficiency causes rickets and scurvy. Write a note on denaturation of proteins. What are reducing and non-reducing sugars? Classify the following into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Starch, fructose, sucrose, lactose, maltose. Very, very important. Define enzymes. Explain the mechanism of cleansing action of soaps and detergents. Which sweetening agent are used to prepare sweets for a diabetic patient? Very, very important question. நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. What are narcotic and non-narcotic drugs? Give examples. Very, very important. Write a note on copolymer. What are biodegradable polymers? Give examples. What is terylene prepared? How is tellurine prepared? What is condensation polymer? Give two examples. Answer கொடுத்திருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. Condensation polymers are formed by the reaction between functional groups and adjacent monomers with the elimination of simple molecules like HO23, NH, etc. Each monomer must undergo at least two substitution reactions to continue to grow the polymer chain. That is, the monomer must be at least bifunctional. Example for condensation polymer: nylon 6 terylene. What is Gardermann-Koch reaction? Inside question. அதனால answer கொடுத்திருக்கேன். Gardermann-Koch reaction. This reaction is a variant of Feridial-Crafts acylation reaction. In this method, reaction of carbon monoxide and HCl generate an intermediate which acts like formyl chloride. Define equivalent conductance. இது inside question answer கொடுத்திருக்கேன். Equivalent conductance is defined as the conductance of Vm cube of electrolyte solution containing 1 gram equivalent of electrolyte in a conductivity cell in which the electrodes are 1 meter apart. Define Frundlich absorption of isotherm and its limitations. Very, very important inside question. Frundlich absorption theorem. According to Frundlich, x by m equal to kp power 1 by n, where x is the amount of absorbed on m gram of absorbent at a pressure of P. K and n are constant introduced by Frundlich. Value n is always less than unity. Limitation of Frundlich absorption isotherm. Limitation சொல்லிட்டு 2 marks or 3 marksல கேட்பாங்க. This equation is purely empirical and valid over a limited pressure range. The values of constant K and N also found vary with temperature. No theoretical explanations were given. These are all the limitations. Describe the preparation and properties of potassium permanganate and potassium dichromate. Describe the properties of F block elements. Very, very important. In the properties lande edana oru question Monday அதாவது 9th March public examல கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். Compare the properties of lanthanoids and actinides. All the best to score centum to all of my +2 students who are going to write their chemistry exam on 9th March, that is Monday. மறக்காம என் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்த பிறகு 1 mark கொஸ்டின்ஸும் வித் அடிஷ்னல் ஆன்சர்ஸோட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் என்னுடைய இன்னொரு வீடியோவில். அதையும் மறக்காம பார்த்துக்கோங்க. Thank you very much.